Hello everybody, we are now on Konstanz, starting the 50th anniversary of the EWV-FERP. This is the gathering, and in a few moments we will start the event, so don't go out, and I hope you enjoy this moment with us. People from different parts are arriving at this moment. Ja. Und was macht ihr jetzt? Ah, okay. Ja, okay. Und wanderst du noch mit Radolfzell mit? Denn du bist ja Malis, oder? Die heißt Malis. And now we are going to the meeting point. So be with us for a little bit more and you will see the plate where everything started. Wir waren jetzt auch vorbeigegangen, also gerade 100 Jahre haben sie da. Voriger Sonntag, ja, oder was? Aber lang wird ja auch nicht mehr bestehen. Da brauchst du keine Ehrenamtlichen, um das ganze Haus da stand. Vor 3 Jahren haben die auch da, gell? Ah, das ist schön. Allerdings hat man ja was zum Ausdruck, was das war gepflanzt. Ja. Bei dem hat der Ganze halt nichts getan. Ja, das ist schwierig, weil dann geht nicht mehr mit. Nicht mehr mit Kraxe und selber laufen mit auch nicht so. Ja. So, wir are in Konstanz. Welcome. Und wir haben die erste Frage an Rolf. Wie hat es alles angefangen? Die Zusammenarbeit der Wanderverbände rings um den Bodensee gab es schon mehrere Jahre. Und auf einer Beratung rund um Basel, um diesen Wanderweg, hat man sich geeinigt. Das waren Wandervereine aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland, dass man 1969 eine Beratung einberuft, um sich über lange durchgehende Wege zu befinden. Und so kam es dazu, dass man sich im Nägelehaus des Schwäbisch-Alb-Vereins traf und dann dort diese Beratung durchführte, die letztendlich zur Gründung der Europäischen Wandervereinigung führte. Okay, thank you. So, Und welche Aufgaben waren hauptsächlich mit der Gründung? Die hauptsächlichsten Aufgaben mit der Gründung wurden in der Satzung festgeschrieben und es waren eigentlich nur 2.
Denn es war einmal die Installation eines internationalen Wegenetzes und die Verbesserung der durchgehenden Grenzübergangsstellen für die Wandervereine, das alles zu vereinfachen. Diese beiden Hauptaufgaben zeigten auch dann die nächsten Jahre. Dann mit der Gründung der Wegekommission, die am gleichen Tag stattfand, wurde dann die Voraussetzung geschaffen, das internationale Wegenetz ins Leben rufen zu können. Okay, thank you, Ralph. He was telling us about how did it started and what were the main goals of this action. So we are walking a little bit more to it is just on the corner, so we have a little bit more to walk. As you can see, this is an incredible landscape where we can see the lake, the harbor. This is an incredible garden. So don't remember, it was 50 years ago on this area here. Well, actually, so do you know why we are here in Konstanz? No, so can you tell us about? Well, you have started to speak about already. 50 years ago, just exact today, there was a festive opening of the crossing point of the European long distance trail E1 and E5. And now we have the opportunity to be at this place again, as I said, just exactly the same day. And we will approach some special... So we are arriving to the spot where everything started. So as you can see, this is an incredible walk with incredible landscape nearby. A very good way to start the day, with no doubt. And we have here close to 40 persons taking part on this festive event. And they are not only just some people, they are very important persons from the local but also national walking clubs in Germany. They are also the politicians from the region, but also from the German parliament. And finally, we have here also important guests from abroad. And here we are. So, nachdem viele die Einzelfotos gemacht haben, bittet die Europäische Wandervereinigung jetzt um ein gemeinsames Gruppenfoto um die Tafel. Es ist zwar schade, dass wir hier so Container stehen haben, aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Ja, ein bisschen mehr in die Richtung. Also bitte alle zusammen. Ja, die erste Reihe. Zwei Präsidenten, ja. Ja. Aber bist du der der Fotograf da ist, Mit Hund. Smile. Now be serious.
Wetter soll verpflichten, die werden genauso schön gewesen sein. Ja, das Problem ist der Schatten. Alle, ja. Sarah, kannst du uns zeigen? Also vielleicht darf ich ganz kurz nur als Information dazwischen sagen, der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung hat mich vorher angerufen. Er ist noch auf einem anderen Termin und kommt etwa um 11 wird er zu uns stoßen. Er eilt so schnell er kann, hat er gesagt. Wir wollten ihn es ist sehr schön, dass wir Bundes- und Landespolitik heute vertreten haben. Now we are finishing this moment and we will go to a new other place where we are gathering with some government entities to have the speeches. So stay there and come with us to this other second moment. Das sind die großen Vertreter da, ja, die kleinen, und sie viel Ameisen. Jetzt machen wir mal eine Tafel allein, oder? Okay. Eger, bleib noch mal bitte. Irgendwann wirst auch du mal 70 und wir brauchen Bilder. Das ist nicht mehr weit. Der muss erst mal 60 werden, weißt du? Eckart, warte, nicht so schnell hier. Everyone wants to take a photo with the plate. This is a very important moment. 50 years. It all began 50 years ago, the e-pads. Wir gehen rüber zum offiziellen Teil des Konziltermins. So, we'll go. A music festival is going to occur in a few moments here also. This is a very movement place, this park here. So let's speak a little bit with some people here present, and we have here the president of the EPAT working group. Let's try to speak of it with Steen. So Steen, can you tell us what is the longest EPAT? Oh, the longest e-pass is E4, 12,000 kilometers. Oh, It is not the one with the most countries. That is E3 with 13 countries. So we're having a lot of good e-pass. One 12,000 kilometers and one in many countries. so we have 12 EPATs, is it? Say again, We have 12 EPATs 12 e-pass in total. in the total. Around 65,000 kilometers in total. Okay, so thank you very much for sharing that with us. You're So, welcome. as you see, we have a lot of people here.
from all parts of the world have come. And let's make some other questions. Let's try to speak with someone else. So here we have. Hi. Hi. Can you tell us about where are you from and sorry. Can you tell us about what brings you to hiking? Well, when I go walking in the weekends, I feel better the following days. To assess 1 day walking, 1 week of the half. It's true. This sentence of the year. So this is good for walking. So good for health, good for environment, good for tourism. So walking is good for everything. Yes, and we can go to some to know and to see some special places we haven't whatever see. Yeah. Walking. Walking allows us to go around a lot of places. Now, see here, this is John from UK, and he was one of our friends, and he has just arrived today to continue for E4. John, can you please tell what you will be doing the next days here to Rubens? Yeah, so I've walked the E4 route from Tarifa to Cyprus, but there's 2 options over the Alps. You could either take a northern route through the Bavarian Alps, which I did, which is supposed to be the easier route, even though there's some quite big mountains, or you can take an alpine route. So I'm going to have a go over the next 10 days on a little of the E4 Alpine. But I'm a bit worried because there's a lot of steep mountains to climb, so we shall see. Yeah. So you have done a lot of the EPAT. So you're one of our professional people doing it. Thank you very much for. And even got a certificate for it. here, congratulations with the certificate for the E4. Thank you very much. Oh, he's one of. If you do EPAT, you receive a certificate. So he's one of the lucky ones. Yeah. And the good ones, the good ones. Thank you very much for sharing your experience. So as you can see, a lot of people have come here to Konstanz. And now we are arriving to this incredible building. This is an incredible building here near the where the speeches are going to be given. Can you tell us a little bit about this building? Well, this building has a great history. It's a very old building and at the same time also one of the most famous buildings here in Konstanz, because this is the Council of Konstanz, and here more than 600 years ago the Pope was elected. So they have celebrated here like 4 years ago this great event. And for your information, this building originally started just in the front of the lake, and now you can see where the lake moved. So the history is not changing only the events, but also the landscape. So a lot of events have occurred here, and now we are also in a very important one. So it couldn't be the best. It could be even the best place we are. So. And in a few moments we will have some speeches, but now we are going to see the view, which is incredible. As you can see the lake, the marine, so a lot of interesting here. Just enjoy it today after the heavy storm 2 days ago. The sky is completely clear and a very nice place to celebrate today this great event. As you can see, a lot of people are here with us. And also we have some people have arrived to give us also a little bit of music.
They are warming up, and we'll have a music moment. A lot of people. As you can see, it's always full of people walking around this area. Now we are waiting for the official speeches, starting with Eckhard Kreis. That's the main local organizer, and he did a great job. And he already organized this celebration 10 years ago, so we couldn't ask a more experienced person to help us with this celebration. So don't go away, just a few more moments and we will start the speeches. As you can see, we have all prepared for everyone who's here. Next time we hope to have you present also with us in this event, which is enjoying what we love more, which is walking. Finding new places, new cities, new people, new customs. Of a city where all our love was once before, yeah, yeah. We shall go to the banks of the river where all our love was once before. Well, guide me over, get you over, guide me over to the promised land. We shall go to the banks of the river. All I've done was once before.
Jakobins Hot 7 and the official speech is started. Schon wieder 10 Jahre rum. Es freut mich sehr, dass ich als Bezirksvorsitzender des Schwarzwaldvereins zum zweiten Mal eine Jubiläumsfeier der europäischen Wanderwege eröffnen darf. Auf den Tag genau vor 50 Jahren wurden hier im Konstanzer Stadtgarten die ersten europäischen Fernwanderwege eröffnet. Zu diesem Jubiläum heiße ich Sie alle und euch recht herzlich willkommen. Als Ehrengäste begrüßen wir dazu den Präsidenten der Europäischen Wandervereinigung, Boris Micic, vielleicht können wir nachher alle zusammen applaudieren, dann geht es viel schneller. Den Präsidenten des Deutschen Wanderverbands und Präsidenten des Schwäbischen Albvereins, Herr Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß mit Gattin, den Präsidenten des Schwarzwaldvereins, Meinrad Joos mit Gattin, den Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft Thurgauer Wanderwege, Urs Reinhardt, aus dem Deutschen Bundestag der Andi Jung, der kommt etwas später, aus dem Landtag von Baden-Württemberg Frau Nesche Erekli, in Vertretung des Landrats Frau Dr. Katrin Roth und für die Stadt Konstanz unseren Tourismuschef Erik Thiel. Als Vertretung der Presse begrüßen wir Frau Vera Pache vom Südwestrundfunk und Frau Silvia Thalmann vom Südkurier. Und gerade in dieser Zeit besonders erwähnenswert, es sind heute Vertreter der Europäischen Wandervereinigung aus 10 Nationen hier. Das sind neben Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Portugal, Schweiz, Serbien, Spanien und Tschechien. Ich übergebe nun das Wort an den Präsidenten. Ich übergebe nun das Wort an den Präsidenten der Europäischen Wandervereinigung, Boris Micic. Dear Mrs. Erkley, dear Mrs. Roth, dear Mr. Thiel, dear Dr. Rauchfuss, dear Mr. Joos, dear Mr. Grice, dear Honorary ERA President Mr. Stepun, and Honorary Member Mr. Grandjean, dear guests and hosts, and all of you who followed this broadcast via Facebook. I have to thank all of you that you have come here and give support to the European organization, which lasts more than half of a century. Care about the physical activities in the way of walking and rambling, sport, entertainment, leisure, friendship, and other common values of modern humanity. It is a great responsibility and honor to be here today when we work the jubilee of the 50th anniversary since the establishment of the first kilometers of European footpaths that took place in this area. The idea of creating a network of footpaths in Europe caused the creation of the European organization that got its shape through the ERA in 1969. From the first president, Dr. Farbach, and the Vice President Walter Zeugin, who was at the same time the chairman of the Commission for the realization of this basic idea, numerous generations of ramblers have already made an immeasurable contribution to the creation of what we have today. Cleverness of the ERA president, Dr. Wurst, in 1985, and president and persistent work lead to the goal that 4 years before the fall of the Berlin Wall, it was done penetration through the Iron Curtain between Austria and Hungary. It was allowed that the walkers can get visas on the border and can take on the both sides without any problems. Interest in this idea
from the east part of the Europe has risen sharply, and many new kilometers of walking paths have sprung up across Europe. Finally, the idea of the originators came true. The era broke the boundaries and made it possible to get to know neighboring but also distant territories, histories, languages, cultural and other sociological elements. People are connected, they understand each other better, even though everyone speaks their own language. We accept other people's customs, but we also respect our own. Now, here is the opportunity to thank all those who participated in the creation of all 12 e-paths with about 80,000 kilometers so far. We thank to all presidents and members of the path commissions and working groups for trails and paths, to all our member organizations, without whose valuable individual real volunteers this network would not be created. They diligently maintain and care for paths, improve digital support for growing number of e-path users, and transmit this light to younger generations. In recent years, the current e-path working group makes great efforts to improve e-path data, preparing and implementing new ideas for action that will improve the visibility and use of this network, which provides satisfaction and challenges to many individuals and groups. ERA is in the final stage of a project for Erasmus Plus program, together with European Union of Mountaineering Organizations, which deal in one part with trails. The final results of the project will be offered to the European Union bodies to enable institutional protection and entering in the official procedures with the ultimate goal for financing the path. E-path are one of the parts in this project. Dear all, I would like to thank our hosts who invested their time and knowledge in the organization of this event on the occasion of this anniversary. We need to thank to Town Konstanz for the possibility to organize this event, for keeping our bearing in the form of a memorial plaque on its public surface. Once more, thank you so much to all of you, and have one nice time during this event. Thank you. Now a small break to listen to another music, and then we'll get new speeches.
Thank you. Es spricht nun zu Ihnen Sten Kopperer-Hansen aus Dänemark als Vorsitzender des Arbeitskreises Europäische Fernwanderwege. Welcome. Guten Tag alle. Ich will in Englisch sprechen, weil meine Deutsch ist nicht so gut. Dear all, the European pass, the e-pass, are the backbone of Europe's walking trails. They are long-distance trails that connect national and regional walking trails and provide intercultural experiences across the borders. In other words, as Boris also said, e-pass connect people and are the pass for peace, understanding and unity. E-pass are the European long trails which link the countries from North Cape to Crete, and from Atlantic Ocean to the Carpathians and the Black Sea, and also to the Baltic Sea now. There are 12 e-pass bearing the names E1 to E12. These e-pass are waymarked and maintained by the members of the European Ramblers Association. The e-pass run on existing national or regional trails with the trail's own marking. However, it has been agreed to identify the e-pass also here and there with a uniform marking, which is a blue shield with the yellow stars of Europe, in the middle of which is the letter E and the corresponding number. Now to the working group. The e-pass working group was established in 2019 in Tenerife in Spain with 5 members. We have held 2 physical meetings, and then we were struck by the corona. Since then we have held a lot of virtual meetings in the group to continue our work, and we have worked hard to improve the knowledge of the e-pass. Quickly at our work, we recognized that the data of the e-pass were not very good. A lot of the information in many countries were based on open source data which we could not control. Consequently, we have created the so-called verified e-pass, which are e-pass where the data are verified and confirmed by our member organizations. The data includes the track and a lot of good information about the e-pass in the specific country. Today, nearly 50% of all e-pass in Europe are verified e-pass. And all 3 e-pass that passes here are verified e-pass in Germany. ERA are recommending these verified e-pass. It has been a hard work to establish contact to the right persons in the organizations of our member organizations. For some countries it took years to get into contact. For a few countries we still do not have contact yet, but we don't give up. We intend to continue to increase the numbers of verified e-pass. We have also recently bought a domain called epass.org, and that is the place where you might find the e-pass. We believe that this domain, which people may remember and recognize, and the name again is epass.org, it makes it more visible. After the fall of the Iron Curtain, the e-pass were extended to the countries, and also before I came here, that around that time the e-pass were extended to the eastern part in Europe. So with these extensions, Europe is really united in one Europe. The project 12 Wege, ein Europa, we call it 12 e-pass, 1 Europe, started in Detmold a few weeks ago. The project is also called Europe on Foot. The vision of the project says, hiking means freedom. Long-distance hiking on the European long-distance hiking trails even means unlimited freedom. Seeing and getting to know Europe with your own eyes, that is the declared aim of this initiative. Laid out over the next several years, we want to tell the myth of the e-pass. 22 will be the year of the revival of the trails managed by ERA, and in times of war in Europe, also the year of European unity.
To this end, the Deutsche Wandermagazin, together with its Austrian partner, has launched this initiative, which is called 12 Wege in Europa. This is an initiative to focus on unlimited freedom in Europe as a strong commitment to more sustainability through gentle tourism supported by the fascination of long-distance hiking. Every year in this project, a team of hikers made up of editors, influencers, and celebrities will walk on one of the 12 e-paths in sections and discover the limitless diversity of rural areas in Europe. The year 22 for the start of the initiative could hardly be more appropriate. Not only will the e-paths turn 50 today, but also the Maastricht treaties will also be celebrating their 30th birthday year's anniversary. The European idea is the indisputable core of the 12 Ways, One Europe, 12 Wege in Europa initiative. We hike through Europe's enchanting regions, meet interesting people, and discover the most exciting myths and stories in the heart of Europe on foot. I hope all who listen to this will support the ideas of this 12 e-pass, One Europe. Today, we have a special person with us. John, would you please come up here? Thank you. As some of you know, we are giving certificates to people who do something special, and this is John. He's one of them. He has walked through 3 countries on one e-pass, and that is number E4. And the criteria is 3 countries, and I asked John which 3 countries, and he answered all of them. So that is 11 countries. So that is a very, very big honor for me today to hand over this certificate to you. And I know before you get it, this is the ship's honor for you. Maybe, Admiral, you can order this. You can't wish more than this. But it's an honor for me to give it to you. But before that, I will say that he's now, as you see, he has got his backpack on. He is going now for 10 days. 10 days over the Alps along E4. Is that true? That's right, yes. Yeah, okay, great. So give him a big hand for this. And that's it from my side. Thank you. Thank you. Now we'll have a little bit more music, and then we'll still have some more speeches. Wie ist dein Name? Wie heißt du? Du bist lieb. Hallo, lieb. Und? Wie ist dein Name? Okay. Hast du schon gewandert? Hast du schon gewandert? Und? Magst du das Wandern? Ja, super. Und wir sind da, die Ewige zu feiern. Und das wird, heute ist ein Geburtstag. Weißt du, wie viele Jahre haben diese Ewige? 50, ja, super. Und das ist ein Geburtstag. Was wirst du zum Geburtstag wünschen? Happy Birthday. Dankeschön. Vielen Dank. The new generation of hikers. Down and you
Let's fly down, all right down to you only. That city, so pretty, sweet 303. I'll take you, parade you down Bellevue Street. I'll dance till I stop my start, and you'll take some hot shots down in you only. Soeben eingetroffen begrüßen wir für den Deutschen Bundestag den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Andreas Jung. Herzlich willkommen, Andi. Ich bitte nun Herrn Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß, Präsident des Deutschen Wanderverbands, um sein Grußwort. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, sehr geehrte Frau Abgeordnete, sehr geehrter Herr Präsident, lieber Boris, sehr geehrter Herr Kollege Präsident Joos, liebe Wanderfreunde, liebe Wanderfreunde. Bereits 3 Jahre nach Gründung der Europäischen Wandervereinigung zeigten sich die ersten Früchte dieser großen Gemeinschaft, nämlich durch die Gründung der E-Wege. Wir feiern heute 50 Jahre. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Moment. Und es hat sich gezeigt, dass durch diese gemeinsame Arbeit der 12 E-Wege die Gemeinschaft sich zusammengebracht hat. Gemeinsame Aufgaben verbinden. Das ist in jeder Gesellschaft so, das ist überall so. Und für uns, denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir diese Wege haben. Meine Gebietsvereine des Deutschen Wanderverbandes, bedingt durch die zentrale Lage in Europa, gehen 9 E-Wege durch, mit über 10.000 Kilometern. Und ich denke, das ist ein wichtiges Zeichen auch dann für den Anschluss an die anderen Bereiche. Und bisher hat sich gezeigt, dass auch dann diese E-Wege für die Erhaltung des Friedens zumindest in Mittel- und in Westeuropa standgehalten haben und auch dafür beigetragen haben. Ein wichtiger Baustein. Viele Bausteine geben das Ganze und den Frieden für uns in Europa. Und ich wünsche mir, dass dieser Frieden auch im östlichen Teil Europas wieder einkehren möge. Es gab schon Überlegungen, Wurst hat damals die Überlegung angestellt, bis Moskau einen Wanderweg anzulegen. Ich hoffe, dass dies irgendwann mal realisiert wird und dann auch wirklich so begehbar ist. Momentan stehen die Zeichen nicht so nach dem. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen alle und wünschen uns, dass der Frieden wieder einkehrt. Und dazu ist die Europäische Wandervereinigung mit allen ihren Belangen, nicht nur die E-Wege, sondern auch die Zusammenkünfte kultureller Art und sonstiger Art, denke ich, ist ein ganz wichtiger Beitrag. Deswegen freue ich mich, dass wir heute hier sind, dass wir Dank sagen können allen denjenigen, die aktiv sich daran beteiligt haben, an diesen E-Wegen und an dem Gedanken der Europäischen Wandervereinigung. Dem Schwarzwaldverein möchte ich herzlich danken, dafür für die Organisation der heutigen Veranstaltung. Vielen Dank und ich wünsche uns noch weiterhin einen schönen Tag. Vielen Dank. Frisch auf. Und nun kommt mein Präsident. Ich bitte Meinrad Joos, Präsident des Schwarzwaldvereins, um sein Grußwort und im Anschluss für die Stadt Konstanz Erik Thiel, den Geschäftsführer von Tourismus Konstanz und westlicher Bodensee. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, liebe Ehrengäste, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, a warm welcome for all our guests here in Konstanz. Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie alle, wir haben es gehört, aus 10 verschiedenen Nationen heute hier nach Konstanz gekommen sind, an die Geburtsstätte und die erste Umsetzung der Idee europäischer Fernwanderwege. Und Konstanz, so kann man es glaube ich festhalten, hat ja schon verschieden wirklich Weltgeschichte geschrieben. Wir tagen hier auf der oberen Terrasse des Konstanzer Konzils. Auch dieses eine sehr starke Wegemarke in der europäischen Geschichte. Und was die Wanderwege anbelangt und die europäischen Fernwanderwege, mit dieser wunderschönen Tafel, die hier nochmal auf dem Banner steht, die genau vor 50 Jahren hier eröffnet worden ist und die ersten 2 europäischen Fernwanderwege in Konstanz geführt hat. Wir sind natürlich auch stolz darauf, dass der Schwarzwaldverein eine Reihe der von Herrn Rauchfuß genannten Wege hier in der Region des Schwarzwaldes und des Bodensees, der Schwarzwaldverein, ist ja etwas größer wie das bekannte Mittelgebirge und wir haben auch einen sehr tüchtigen und einen sehr aktiven Wanderortverein hier in Konstanz, worauf wir sehr stolz und froh sind. Und in dieser Verbindung wünsche ich und uns allen, dass das Wandern und die völkerverbindende Funktion, die das Wandern in sich trägt, in den letzten 50 Jahren in großen Teilen Europas große Erfolge erwandern konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir mussten und müssen derzeit allerdings leider auch erleben, dass in Europa Dinge geschehen. Ich habe gerade mit Herrn Steppun, dem Ehrenpräsidenten, kurz gesprochen. Dinge geschehen, die wir uns vor wenigen Monaten eigentlich nicht vorstellen konnten und vielleicht auch nicht vorstellen wollten. Und deswegen meine ich, ist die Symbolkraft, die das Wandern und das internationale Wandern, das internationale Wandern in sich trägt, dass wir das mit der heutigen Veranstaltung auch wieder zu neuer Kraft und zu neuer Wertschätzung erwecken können. Ich glaube, unsere Gesellschaft hat es außergewöhnlich Not und ich glaube, es lohnt sich. Und ich möchte deswegen mit meinem Appell und meinem Wunsch ein Zitat eines der Präsidenten der Europäischen Wandervereinigung einfach hier nochmal vortragen, das mir in die Hände gefallen ist. Das ist von Paul Schäublin, dem Schweizer Wanderfreund, der hier 1976 schon geschrieben hat. Freuen wir uns darüber, dass das Wandern nicht Halt macht an den Grenzen. Nur so ist es möglich, Kontakte mit seinen Nachbarn zu gewinnen. Wenn wir Wanderer nur ein Quäntchen zur Völkerverständigung beitragen, so haben wir außergewöhnlich viel getan. Und in diesem Sinne möchte ich mein kurzes Grußwort schließen und nochmal festhalten, Frieden und Freundschaft fällt nicht vom Himmel. Für Frieden und Freundschaft muss man hart und stetig arbeiten und daran arbeiten wir als Wanderverbände, gerade mit den internationalen Fernwanderwegen, sehr gerne und hoffentlich in Zukunft mit viel Erfolg, gerade auch wieder in die Richtung Osteuropas. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und allen noch einen schönen Tag hier auf der Terrasse. Here is our memorial book of 50th anniversary of ERA, and also Compass has edited a map of Europe with all 12 e-passes. So I will give you. Oh, thank you very much, and all the time, all the best for you. Thank you. So, ich mache dann mal direkt weiter. Ist immer ganz dankbar, wenn man zum Schluss reden darf. Ich kann Sie beruhigen, die einstündige Rede wurde drastisch gerade gekürzt, weil ganz viel schon gesagt worden ist. Also ein ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Hello together. Hier in Konstanz. Ich überbringe hier die Grußworte
für Konstanz, sind sehr geehrt, dass das damals schon in weiser Voraussicht hier stattgefunden hat. Auch die Grußworte natürlich für unseren Oberbürgermeister, der heute nicht dabei sein kann. Ein großer Dank an alle, die das damals initiiert haben, das große ehrenamtliche Engagement, das damit verbunden ist. Eckhard Greis, für viele schon bekannt und hier sehr rührig. Weiß nicht, damals schon dabei, was dann 16, glaube ich, hattest du gesagt, als das auf den Weg gebracht 18 schon, ja. Eine ganz große Gratulation, dass das hier zustande gekommen ist. Wir haben natürlich extra dafür gesorgt, dass entsprechendes Wetter ist. Wir haben uns damals auch gefragt, warum dann hier. Einmal gehen natürlich 3 von den europäischen Fernwanderwegen hier durch Konstanz. Wir sind eine Grenzstadt. Wir zelebrieren das Miteinander mit unseren Nachbarn, immerhin eine EU-Außengrenze mit der Schweiz. Heute übrigens ein Stadtfest darüber, das Stadtfest 75 Jahre. Aber wir versuchen, dieses Miteinander, das eben angesprochen ist, immer nach vorne zu bringen. Wir haben uns dann auch natürlich gefragt, warum Konstanz? Natürlich Kreuzung dieser Fernwanderwege, dann aber auch natürlich eine ganz besondere Lage hier. Ich glaube, ich brauche nur von hier aus rüber zeigen. Der See, glasklares Wasser, da hinten fahren die Boote, zufällig gerade ein Schweizer. Nein, nicht zufällig, haben wir gerade bestellt. Dann natürlich diese Leute der Alpen dort hinten, das lädt natürlich ein. Unser Verdacht war, vor 50 Jahren hier gegründet, damit man alle 10 Jahre dann hier regelmäßig feiern kann. Unser Job, regelmäßig kriegen wir auch hier musikalische Unterhaltung, natürlich neben der Band, der ich ganz herzlich danke, durch die Boote, die hier sind. Ich glaube, das, was wir haben, ist Lebensqualität. Dieses Miteinander ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Ich kann da nur appellieren, genau den Weg, den Sie eingeschritten haben, das ist ja damals in weiser Voraussicht scheinbar passiert von Leuten, die weitergedacht haben. Ein ganz wichtiger Punkt, dass man das halt europaweit macht. Die jetzige Situation ist schon angesprochen worden. Tourismus für Konstanz und die Region ein wichtiger Wirtschaftsfaktor übrigens. Neben der Lebensqualität, die damit für die Einheimischen wie aber auch für unsere Gäste verbunden sind, profitieren wir sehr wohl davon. Wir haben in normalen Zeiten, ich nehme mal das Jahr 2019, rund 1,1 Millionen Übernachtungen hier nur in Konstanz. Wir haben noch einmal 1,5 Millionen halt in der Region. Und auch dort geht es halt am besten miteinander. Nirgendwo verbrennt man gerade so viel Energie wie in schlechten Zeiten. Wir haben gerade 2 Jahre hinter uns, aber für das Wandern, auch für das Fernwandern, ein Riesenrevival. Da hat sich viel getan. Dafür braucht es diese Infrastruktur, dafür braucht es diese engagierten Menschen und dafür wollten wir einfach mal Danke sagen und auch die entsprechende Grüße hier rüberbringen. Ja, wir laden natürlich dazu auch gerne ein, nämlich diese schöne Stadt zu entdecken, historisch schön. Kommen Sie mit auf eine Reise, die gibt es dann in Englisch und auch in Deutsch natürlich. Wir haben die Broschüren entsprechend da. Einfach auf Entdeckertour gehen und wer mag, einfach auch mal 500 Meter in die Richtung gehen und schon ist man in der Schweiz. Ja, auch mal den Nachbarn kennenlernen, Hallo sagen, wer möchte. Ansonsten bietet diese Region alles, was eine gute Lebensqualität mit sich bringen sollte. Nämlich gutes Essen, gesundes Essen, ganz viele Stärken vom Wasser halt bis halt zu der Gastfreundschaft, für die wir hier stehen. Ja, also ganz herzlich einen herzlichen Dank von meiner Seite. Herzlich willkommen hier bei uns und alles andere dann weiter. Jetzt übergebe ich an den Eckhard oder wird nochmal Musik gemacht hier. Danke. So, abschließend noch ein kurzes Grußwort von unserem Bundestagsabgeordneten Andreas Jung. Ja, lieber Eckhard Kreis, Wanderkreis heute, Herr Präsident Mitschic, Herr Präsident Dr. Rauchfuß, lieber Präsident Meinrad Joos, ich stelle fest, wir stehen vor dem Konzil. Hier gab es schon mal 3 Päpste, aber wahrscheinlich noch nie 3 Präsidenten. Das Gute ist, in diesem Fall können alle 3 übrig bleiben, weil Wandern bedeutet nicht Kampf und Wettstreit, sondern Freundschaft und Miteinander. Und deshalb möchte ich Ihnen allen, die sich für das Wandern, für die Wanderwege engagieren, von Herzen ein Dankeschön aussprechen. Wenn man unterwegs ist, wenn man wandert, dann ist man immer dankbar, wenn es Wege gibt, wenn es Wegmarken gibt, die die Richtung weisen. Und dafür braucht es Engagement. Wir wissen, dafür braucht es ehrenamtliches Engagement. Und deshalb ein herzliches Dankeschön für alle, die sich in den unterschiedlichen Vereinigungen dafür engagieren. Und wenn wir heute 50 Jahre Wegkreuzung in
Konstanz mit diesem Festakt würdigen, dann ist es in der Tat auch ein Zeichen der Hoffnung. Weil diese Wege, die sich dort kreuzen, vor 50 Jahren war das nicht so sehr lange her, dass Deutschland und Frankreich gegeneinander Krieg geführt haben, in unserer Geschichte immer wieder. Und wir haben es geschafft, durch Verbindungen, durch Wege zueinander, zu einer wunderbaren Freundschaft zu kommen, die heute beispielhaft, beispielgebend, eigentlich weit über unsere beiden Länder hinaus ist. Und deshalb möchte ich es so sehen, wie vorher schon gesagt wurde, angesichts des Schrecklichen, was wir erleben müssen, des Krieges in Europa, ist gerade diese Verbindung, die da gestiftet wird, das Gegenmodell. Wer wandert, der trägt die Freundschaft im Herzen, der trägt die Begegnung im Herzen, der schärft den Blick für die Heimat, aber der ist eben immer auch weltoffen, es ist immer miteinander, es ist nicht gegeneinander. Man bringt den Körper und den Geist zusammen, man bringt die Natur und die Kultur zusammen. Hier ist das Schild des Schwarzwaldvereines, schützen und pflegen. Die Natur und die eigene Gesundheit nachhaltig entwickeln. Dazu sind wir insgesamt aufgerufen und wer wandert, der leistet dazu nicht nur einen Beitrag, weil es eine sehr verträgliche Form der Fortbewegung ist, sondern der schärft, glaube ich, auch für alles den Blick. Und deshalb von Herzen vielen Dank, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zu dem Jubiläum und machen Sie weiter auf diesem Weg. Thank you very much. We will speak later. Thank you very much.
Close and walk the street. Ready to the if you please. We all go close to see. Yeah, yeah, let it be, oh, let it be. I say, just close and walk the street. Yeah, ready to the if you please. We go close to see. Let it be, let it be. Wow. Thank you very much for your nice music. We have enjoyed it very much. Thank to all of you once more. Thank to all those who are following our streaming, direct streaming on the Facebook of ERA. And now, please, you can have some refreshment now. Thank you very much. So we say goodbye. See you next time on the next event of ERA. So follow us on Facebook. See you the next event.